அடுத்த சிறப்பு விருந்தினர் நமது டாக்டர் கே.ஆர். கங்காதரன் அவர்கள். கே.ஆர். கங்காதரன் அவரை பற்றி சுருக்கமாக நான் கூறுகின்றேன். அவர் 1994ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஹெரிடேஜ் என்ற அமைப்புக்கு தலைவராக இருந்து கொண்டு அவர் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் இன்று வரைக்கும் கற்றலை ஊக்குவிப்பது, முதியோர் பராமரிப்பு, குறிப்பாக சமூக பணி மற்றும் உளவியல் பாடங்களை மேம்படுத்தல், இதை அவர் ரொம்ப ஈடுபாட்டோட ரொம்ப வருடங்களாக அவர் செய்து கொண்டு வருகின்றார். அதை தவிர இந்தியாவின் மக்கள் தொகை கொள்கை வகுப்பிலும் சட்டத்தை வகுப்பிலும் தீவிரமாக அவர் ஈடுபட்டுள்ளார். இவர் NHRC என்ற மாநில குழுவான ஒரு இதற்கு சேவை செய்து வந்திருக்கிறார். இது முதியோர்களுக்காக தெலுங்கானா மற்றும் ஆந்திர பிரதேசத்தில் முதியோர்களுக்காக இந்த குழு ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. NHRC என்பது, அதில் அவர் தலைவராக இருந்து கொண்டு சேவை செய்து கொண்டு வருகின்றார். சர்வதேச முதியோர் கூட்டமைப்பில் உலகளாவிய தலைவராகவும் அமெரிக்காவை தளமாக கொண்ட முதியோர் வலையமைப்பின் பெரிய உறுப்பினராகவும் அவர் பணியாற்றினார். 2013ஆம் ஆண்டு நியூயார்க்கில் உள்ள ஐநாவில் உள்ள பல நாட்டு அரசாங்கங்களுக்கிடையே உரையாற்ற அவர் அழைக்கப்பட்டார். முதியோர் தொடர்பான வெள்ளை மாளிகை மகாநாட்டில் அவர் உரையாற்றினார். பிரேசில் நாட்டில் உள்ள சாண்டா கெட்டேரினா என்ற நாடாளுமன்றத்தில் அவர் உரையாற்றியிருக்கிறார். இவர் ASLI நிறுவனர்கள் சிறப்பு விருதை பெற்றவர். மெட்ராஸ் சமூக பணி பள்ளியில் புகழ்பெற்ற சிலரில் இவரும் ஒருவர். ஜனாதிபதி மாளிகையில் நடந்த ஏஜிங் வித் டிக்னிட்டி என்ற விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு கௌரவிக்கப்பட்டார். இத்தகைய சிறப்புமிக்க டாக்டர் கங்காதரன் அவர்களை நாங்கள் பெருமையுடன் பேச அழைக்கின்றோம். After listening to Kaliyamurthy, it's very difficult to talk. But I will talk. நான் கொஞ்சம் இங்கிலீஷும் பேசுவேன், தமிழும் பேசுகிறேன். நான் 30 வருஷம் மெட்ராஸில் இருந்தேன், 35 வருஷம் ஹைதராபாத்தில் இருந்தேன். இப்போ திரும்பி மெட்ராஸ்க்கு வந்திருக்கேன். ஸோ ஐ டோன்ட் ஸ்பீக் தமிழ் ப்ராப்பர்லி ஆர் தெலுங்கு ப்ராப்பர்லி ஆர் இங்கிலீஷ் ப்ராப்பர்லி. ஸோ ஐ ட்ரை டு டூ எவ்ரி திங் டுகெதர். பட் ஐ வில் லிமிட் இட் ப்ரைமரிலி பேஸ்ட் ஆன் டாக்டர் கலியமூர்த்தி சொன்னது நிறைய பாயிண்ட்ஸு. Now, I don't want to repeat, but I'll take some nice examples. First of all, I'd like to thank Mr. Ramarao and Federation of Senior Citizen Association of Tamil Nadu for inviting me, along with Helpage India. I'd like to particularly thank Mr. Namasivayam because he is the one who spoke to me. அவர் எனக்கு ரொம்ப பழக்கம், அதனால் இன்வைட் பண்ணியிருந்தார். அதனால் அவருக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்யூ. ஐ தாட் முதல்ல நான் அந்த இன்டர்நேஷ்னல் டே பற்றி பேசலான்னு பார்த்தேன். அப்புறம் டாக்டர் கலியமூர்த்தி பேசினது ஐ தாட் ஐ வில் change my topic. I won't give any topic except to share some nice examples. முக்கியமாக அவர் என்ன சொன்னார்னாக்கா, லேடிஸை பற்றி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொன்னார். மனைவியை பற்றி சொன்னார். நான் லேடிஸை பற்றி சொல்கிறேன். I will take an example of my mother-in-law. I have explained this in a lot of program, but let me give a nice example of my mother-in-law. She lived in Mylapore. That was in 1980s. Husband night தூங்க போனார். Within 5 minutes she passed away suddenly. Very hardly 70 years. So mother-in-law was completely shocked. She went through a lot of depression. நாங்கள் ஹைதராபாத்தில் இருந்தோம். என்னவோ எங்களால் ஒன்றுமே பண்ண முடியல. அவங்களை முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் ஹைதராபாத்துக்கு ஆக்ஷன் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. She said, no, I won't come. I want to be only here because he was there. ஒரு 6 மாதம் கழிச்சு we took her
Finally, she convinced, she came to Hyderabad. Her daughter was in Dubai, son was in China. ஸோ நாங்கள் ஹைதராபாத் இருந்தோம். கன்வின்ஸ் பண்ணி அழைச்சிட்டு போனோம். அழைச்சிட்டு போயிட்டு அங்கே வந்துட்டு ஒரு மாதம் கழிச்சு திரும்பி நான் மெட்ராஸ் போனோம்னு சொன்னாங்க. அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணோம், அங்கே வந்து சென்டர் ஃபார் ஃபாரின் லாங்குவேஜஸ்ன்னு ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு உஸ்மானியா யூனிவர்சிட்டி. ஸோ வி சஜஸ்டட் டு ஹர், வுட் ஷி லைக் டு லேர்ன் சான்ஸ்கிரிட். அண்ட் கார் கொடுத்து டிரைவர் அனுப்பிச்சு 3 மாதம் டெய்லி கிளாஸ்க்கு போயிட்டு இருந்தாங்க. லெட் மீ டெல் யூ, கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகிட்டாங்க. 3 months she changed. The depression was away. She became active. Then she said, I will go back to Madras. திரும்பி நாய் வாழ் மாதிரி நாங்கள் போன் அனுப்பிச்சிட்டோம். உங்களுக்கு எப்போ வேணுமோ வாங்க அப்படின்னு சொன்னோம். இங்கே வந்துட்டு அங்கே நம்ம ஃபேமஸ் சினிமா ஆக்டர் இருக்கார் அஜித், அவங்க நெய்பர் 2 பேரும் பக்கத்து ஃப்ளாட்டில் இருந்தாங்க. அப்போ ஃபாதர் ரொம்ப கஷ்டம். இங்கே வந்து she said, I will go for singing. அந்த ஒரு பாட்டு கர்நாடக மியூசிக்கு நான் கற்றுக்க போகிறேன்னு சொல்லிட்டு பாட்டு கச்சேரி ஆரம்பித்தோம். ஒரு 5-6 பேர் they started singing. When they started singing, அந்த அம்மா என்ன சொன்னாங்க ஒரு டாக்டர்கிட்ட, I want to go and sing before God in temples. அல்டிமேட்லி இங்கே ஒரு டாக்டர் கலியமூர்த்தி பேசின மாதிரி எங்களுக்கு அங்கே ஒரு டாக்டர் நாயுடுன்னு ஒருத்தர் இருப்பார் ஹைதராபாத்தில், ஐஜிஎஃப் போலீஸ். அவர் உடனே திருப்பதி தேவஸ்தானத்துக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தார். 7 பேர் பாட்டு வந்தாங்க. ஷி கெப்ட் சிங்கிங் இன் செவரல் பிளேசஸ். பத்ரிநாத்துக்கு அப்புறம் நிறைய இடத்துக்கு போய் பாட்டு வந்தாங்க. ஒரு வருஷம் கழிச்சு ஷி பிகேம் மோர் கான்ஃபிடென்ட் தட் ஷி கேன் டூ சம்திங். ஷி கேம் பேக் டு ஹைதராபாத். சார், ஐ வாண்ட் டு ஸ்டே வித் யூ. ஐ வாண்ட் டு கிவ் மை ஹவுஸ் டு மை சன். She gave her the house, she came and stayed with us. So we encouraged her to do her graduation in Sanskrit. She did online, post அப்போல்லாம் அந்த காலத்தில் postal, in 1990s I'm talking about. Postal படித்து she passed her BA Sanskrit. அந்த சமயத்தில் டாக்டர் வந்து she shifted from Dubai to Bombay. So he said, I'll go and stay with my sister, my first daughter in Bombay. She shifted. She's very fond of me. Ganga தான் கூப்பிடுவாங்க. நான் பாம்பேக்கு வந்துட்டேன், பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் மை டைம். என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னாங்க. அது போகிறதுக்கு முன்னால் எங்களுக்கு வந்து 1999 இந்த Y2K வந்ததில்ல, அந்த Y2Kல வந்து we started training senior citizens on computers. We trained about 10,000 people. ஒரு நாளைக்கு 6 batches நடத்துவோம், 20 பேர் ட்ரெயின் பண்ணுவோம். We did it for years. My mother-in-law was one of the students who underwent the training. அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நாங்கள் சர்டிஃபிகேட் வந்து ஒரு விஐபியை கூப்பிட்டு, வைஸ் சான்சலர் ஆஃப் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி, வைஸ் சான்சலர் உஸ்மானியா, அவங்களுக்கு கூப்பிட்டு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க சொல்லுவோம். அந்த ஒரு சர்டிஃபிகேட்டில் வாங்குறப்போ அவங்கள இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் அவங்கள ஃபோட்டோ எடுத்து ஃபோட்டோ போட்டாங்க. இந்த அம்மா சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள இன்டர்வியூ பண்ணி போட்டாங்க. She was extremely excited. So she went to Bombay. அங்கே போயிட்டு I said, you study your MA. So I had the vice chancellor of Mrs. Deshmukh, எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். அவங்ககிட்ட சொன்ன இதே மாதிரி, she is 75 years, but she wants to learn, she wants to do her MA, so Sanskrit. You can't believe it. She went for a full-time 2-year course and passed her MA Sanskrit. And the person who was taking her to the college was a young girl, who is a 25-year-old girl. She will take her every day to the college and came back. She passed her BA, MA. Now Bombay University said, we cannot give you a certificate because you don't have a original BA certificate from Alway, where she studied in Alway. அவங்க அம்மா வந்து, father was a professor. Then there was a big event conducted. அவங்க ஒரு 6 மாதம் கழிச்சு we were able to get a certificate, though the university was closed. We were able to get the alternative certificate, passed her. She went and joined her MPhil. MPhil at the age of 79. She finished her 79, she finished her MPhil. The next option was only PhD. At 83, she obtained her PhD. 83 years, this lady obtained PhD. Understand, 10 years later, she was a depressed woman, and 10 years later, she has a PhD. And there's a write-up. Of course, I was very well connected in the country, so I requested the media to talk about it.
So a lot of media spoke about it. This is an achievement of a lady at 83. Very recently, she passed away at the age of 90, very recently, at home in Chennai. And what will she do? Morning to evening, what will she do? She has wonderful grandchildren, highly educated people. So she would want every day 6 to 8 online programs, all Sanskrit programs. And when she was doing her PhD, she connected international, what is called faculty, to advise her on various things. And she said, I want to go to Cambodia to see that whatever that is, the Indian temples, she wanted to quote that in her PhD. I think this is a beautiful achievement of a lady. At the age of 83, never gave up. And till she passed away, I can tell you, she had at least 5 to 6 webinars every day on various themes on the subject. The beautiful story of a lady whom we thought is gone, she has come up. The reason I'm talking about this lady is not her passing out. At that point of time, her son-in-law was 59. First son-in-law, I'm the second one. First son-in-law was 59. He had a massive hemorrhage, brain hemorrhage. He became a vegetable. And when she came to Hyderabad, she said, I want to go back to Bombay. I said, why? There should be some purpose in my life. There should be a purpose in life. What is a purpose? I want to be part of my first daughter in taking care of my son-in-law. I can tell you, at the age of 88, till 88, she looked after her son-in-law who was completely bedridden. And now, what I'm telling you is depression, achievement, and motive. That I have purpose. When I'm living at 89, 90, I should serve some purpose, I should be purposeful. So that is one good story I thought will be very relevant. The second one I want to tell you, arising out of what Dr. Kalayamurthy told me, I want to build on that. We had a gentleman called Mr. Naidu. I've told this in quite a few programs. I want to continue to tell the story. Mr. Naidu came to us in 1995, he was 90. Because 1995, 90 was not unheard, very, very hardly heard. This gentleman, in an audience like this, about 1,000 people sitting in that Bharati Vidya Bhavan auditorium in Hyderabad, and we asked him to go and sit in the dais, where we had governor of Andhra Pradesh, that was Kishan Kant, who became the vice president, Dr. Anji Reddy, chairman of Dr. Reddy's laboratories, and big people are sitting. We asked him to come and sit there. The media was asking, what is Mr. Naidu? Why is he out? We wanted to ask some questions to Mr. Naidu. And the media asked him, I remember one Pushpa Iyengar, Times of India journalist, asked him, can you tell what is the success behind your 90 years? We are talking about gentleman 95. I think it was beautifully written in the newspapers. I remember to have read it. Mr. Naidu gave 4 points for his success. 4 points, very interesting points. Each of them are very, very relevant to you. First point. I don't want to be in the midst of the old people. I don't want to be in the midst of old people. I want to be in the midst of girls. Second point. I want to be in the midst of girls. I don't want to be in the midst of what? Second. Third. When I fall sick, I go to the doctor. I don't follow his instructions. I do exactly opposite to what the instruction they gave. Fourth point, and the last point. There's nothing called lunch and dinner for me. It's all every bi-hourly small quantities of food which is digestible. 4 points. Now, when he said, I want to be in the midst of girls, naturally, anybody will say, what is the age of 90? This fellow is talking like this. So the question came in, why do you want to prefer girls? He said 2 things. Number 1, if I go to the old fellows, they will say pain here, pain here, pain here, pain here. Then when I go to sleep, I'll start thinking there is a pain for me also. So therefore, I don't want to be in the midst of old people. I want to be in the midst of youth. The second thing, girls. Why do you want to be in the midst of girls? He said, when I'm in the midst of girls now, I am 90. I am with a tie. I am with a suit. Age doesn't matter. I am seeing in the midst of 90 years, I am 90. I would like to feel young when I see the girls. And he said, you come to my house and see what I'm doing, then you will know why I'm saying girls are important.
So we all went to his house. He was living in what is called an apartment given to him by the government because he has got a naughty story, but I won't be able to tell you because you already heard for 1 hour. I don't want to tell more stories. But he's got a naughty side of himself as a youth. But when we went to his house, there were 12 girls. They're all living in his house. Then he told, every year I bring 12 girls from villages. I educate them. Otherwise, they are not going to get educated. I educate them. They are all there with me. I pay them the school fee. I give them the uniforms. I give them the books. And I take them out for a meal every month once. They in turn give me garlic in the morning for my breakfast. And when they make food, I eat that food. Otherwise, they don't do anything for me. Now, please understand, when you are talking about old age, and when Dr. Kalimurthy was mentioning about very nice things to say, about the money, health and whatnot, purpose is so important in life. He says, what do I do with the money? Exactly the question that he also asked, what do I do with the money? I'm alone. And he says, I want to celebrate 100 years. And I'm talking about 94. He wanted to celebrate his 100 years in Heritage Medical Center that we established. Can you believe it? At 99 years, his great-grandson came from America. So he took him out for a meal in the evening, walking in the evening, for a cup of coffee. One auto hit him. And his leg was injured. He was all right, but he got admitted in Apollo Hospital in Hyderabad, Secunderabad, and he was not happy. Some surgery was done. He came back and he insisted he will come to Heritage. I'm telling you, he came to Heritage. And he said, I hope I survive 100 years to celebrate my 100th year in the next 3rd month time. But something happened to him in the night, 11 o'clock. He wrote a beautiful letter. I acknowledge that what I'm grateful to Heritage, Gangadhar and Nalini for what they have done, whatnot and whatnot. And he says, I may not survive tomorrow morning. Let me tell you, he wrote that letter and he came saying that I'm going to survive 100 years. He wrote and he went. And I want to tell you that 90, the purpose in life was, let me be useful. Money is not for me. That's a beautiful story that I want to tell you. I don't want to keep telling more and more stories because there are wonderful stories I can share because I always feel there's already 6:40. I don't want to give more stories, but I can tell you the senior citizens have a purpose. I think all of you need to be very, very clear. We are all talking about our funds, our money, ourselves, our family, whatnot and whatnot, which are very, very important for us. But I think all of us need to also see what's the purpose that we are going to live and is it purposeful to understand. I think statistics also was mentioning Tamil Nadu is one of the state which has got the longevity is very, very high and also proportion of the old people are very, very long, very high. Let me tell you, I came back to Chennai. When we come to Chennai, what do? We definitely spend a lot of time on the culture of this state. I think that's something that we enjoy. We visit Tanjavur, we visit Madurai, we visit all the places because as we get old, we think that culture is very important to us. Now, let me close it by telling you what do we really do. You have invited me to speak. Let me tell you, our focus has been from, I started Heritage Medical Center in 94 at Hyderabad, which finally is now in the name of Kshetra and Ksemalayam. Kshetra and Ksemalayam are in Hyderabad. Kshetra has now come up in Kanatur. They are all facilities to look after people with memory loss. We are talking about dementia. We admit them. And it's a commercial enterprise. It's not a charity facility. But I want to tell you what exactly we've been doing in the last 30 years of time. I'm sorry I have not come to advertise. I just came to share with you so that you know something about me, what I do. It's a facility where we felt in 94, when I was 40, less than 40. I said, let me do something that will be useful for the society. So we set up that facility. The simple principle was that whatever money I had, I put this in the facility. We built buildings. We put that money. We took a call that we will not make anything more than 10% surplus. I think we follow that till today. We don't take
our surplus at any given point of time will not be 10% because if I had given it at the bank, I would have got 8% or 7.5%. Or if I'm speculating, I'll get 10%. So we kept that as a basis. We have been doing it for the last 30 years. 94, this is our 32nd year. We're quite happy about what we are doing. Number two, I think off late I'm withdrawing. Otherwise, I get involved in definitely a lot of policy making in the country. I must definitely tell, HelpAge India, for example, Mr. Sabarwal was one of the founders. We were all in a committee, several committees of the Government of India and formulating policies. We continue to get involved in it, but of late I'm not getting involved in it because I want to do something that interests me, that is more to do with a lot of education activities that we are doing across the Tamil Nadu. And we are doing also a lot of work in Telangana and Andhra Pradesh, building skills among the people, training people in the old age homes extensively. Across all the levels, and we have done quite a bit of work in Tamil Nadu also, for 4 years of time. We continue to do a lot of education work. These are all the work that we do, and we would definitely be very useful to the association anytime they want us to come. And thanks a lot for inviting me. Thanks a lot. Thank you so much, Dr. Gangadharan. He has given an excellent speech. I hope all the elders has gained much knowledge and wisdom from his speech. Thank you so much, Dr. Gangadharan.